What is your first impression of him? This is coming from Cherry C on Twitter. 벤치의 벤찬 회장님을 만나보셨죠? 네, 만났어요. 그분의 첫인상은 어땠어요? 되게 눈이 이렇게 올라가주세요. 그래서 굉장히 처음에는 카리스마 있다 그런 생각 많이 했었는데 볼수록 굉장히 선함 이게 느껴져서 너무 친근해요. Okay. So ang first impression niya raw kay Mr. Benchan, parang napaka-strong ng kanyang personality, di ba? Ang mukha niya is, you know, but the more he got to talk to him, he realized that he was such a great man, a very kind man, at he was able to warm up to Mr. Benchan. Okay? At ganyan talaga ang personality niya. He's very friendly, he's very open. I can testify to that. Okay. Let's move on to our next question. The new endorser of Bench, how will you market or advertise Bench to your fellow Koreans? Coming from Angeline Lee on Twitter. 벤치의 새로운 모델이 되셨는데요. 한국에 계신 팬들이나 친구들한테는 벤치에 대한 홍보를 어떻게 하실 예정이십니까? 짧고 간단하게 필리핀의 최고의 의류 브랜드. Ayan, so ang pag-advertise niya daw ng Bench sa kanyang friends and fans sa Korea, short and sweet. Bench is the best brand in the Philippines. Yan daw ang sagot niya. Okay. O nga naman, hindi na kailangan ng mga explanation. Talagang siya na ang perfect endorser. Can we move on to our 10th question? What is a normal day like for a celebrity like you? What do you usually do if you're not filming or working? That's coming from our follower, Apam JGSM. Ganun bang basa dyan? Okay. 연예인인 민호 씨의 일상은 어떤 모습이고요? 촬영이나 스케줄이 없을 때는 주로 뭘 즐겨하세요? 주로 굉장히 좀 평범하게 지내는 것 같아요. 쉬는 날이나 이럴 때는 산책도 하고 그리고 대다수 이제 집에서 밀린 영화들을 보거나 아니면 그냥 게임을 하거나 그런 평범한 청년의 모습인 것 같아요. Okay, so contrary to what you might think, when Lee Min-ho has free time, what do you think he likes to do? Ano kaya? Movie, tama! Gusto type na type niya manood ng movie. He also likes to go on walks. He likes to stay home. He likes to play computer games. So talagang relatable pala ang the normal man that is Lee Min-ho. Mas nakaka-in-love, diba? Okay, our next question. Who's your favorite cartoon character? That's coming from Susie on Twitter. 민호 씨가 가장 좋아하는 만화 캐릭터가 누구죠? 시티헌터. 네, 시티헌터 캐릭터도 굉장히 좋아하고요. 그리고 또 신랑병크의 강백호 캐릭터. 그 농구만 하시는 거죠? 네. So City Hunter is one of his favorite characters. Alam niyo ba yung manga na Slam Dunk? Ang bida doon na si Kang Baekho in Korean, yan din ang favorite niya. Okay, alam niyo medyo mahilig talaga sa sports si Lee Min-ho, kaya pati ang cartoon character ay nagpa-basketball din. Okay, speaking of, let's talk about character.
actors, our next question. Our follower wants to know, you've done different genres of dramas. Do you dream of playing other characters? And what is your dream role?